Hello students. Today's start with the next topic, controller. It is a controller. It is a transfer of data from a computer to a peripheral devices and vice versa. For example, disk drives, display screen, keyboards and printers all require controllers. In personal computer, the controllers are obtained single chips. When you purchase a computer, it comes with all the necessary controllers for standards components such as the display screen, keyboard and disk drive. It is using the controller, and the controller must be designed to communicate with the computer's expansion bus. There are three standard bus arithmetic for PCs, the AT bus, PCI and SI. When you purchase a controller, therefore you must be ensure that it conforms to the bus architecture. कंट्रोलर मध्ये डिस्क कंट्रोलर अँड डायरेक्ट मेमरी ॲक्सेस हे टू मेन पॉईंट सुद्धा यूज करतात. डिस्क कंट्रोलर मीन्स अ कंट्रोलर फॉर अ हार्ड डिस्क इज कॉल्ड ॲज अ हार्ड डिस्क कंट्रोलर. मीन्स ज्या कंट्रोलरमध्ये हार्ड डिस्क कंट्रोलर यूज करतात त्याला हार्ड डिस्क कंट्रोलर म्हणतात. अँड कंट्रोलर फॉर अ फ्लॉपी डिस्क इज कॉल्ड ॲज अ फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर. मीन्स ज्या कंट्रोलरमध्ये फ्लॉपी डिस्क यूज करतात त्याला फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर म्हणतात. अँड द डायरेक्ट मेमरी ॲक्सेस मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज टू बी ट्रान्समिटेड between the processor and any external devices is called as a direct memory access. Next point, types of system buses. The components your computers to each other in various different ways. A bus in computer terms is simple, a channel over which information between two or more devices. A bus normally has access point or places into which a device can tap to become part of the bus, and device on the bus can send to the receive information from other device. आपण वन बाय वन टाइप बघूया आता. फर्स्ट पॉइंट, डेटा अँड ॲड्रेस बसेस. एव्हरी बस इज कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, द डेटा बस अँड द ॲड्रेस बस. The data bus is what most people refer to when talking about a bus. These are the lines that actually carry the data being transfer, and it's bidirectional bus. Means जो डेटा तुम्ही ट्रान्सफर करणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे तर बायडायरेक्शनल बस म्हणणार आहे. द ॲड्रेस बस इज द सेट ऑफ लाईन्स दॅट कॅरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेअर इन द मेमरी द डेटा इज टू बी ट्रान्सफर ऑर फॉर्म ॲज अ unidirectional bus. Next, second point, control bus. The control bus is used to send different control signal like a read write signal to the memory. Signals for serial data transmission means control bus मध्ये serially data transmission आपण यूज करणार आहे आणि read and write हे दोन सिग्नल आपण कंट्रोल बस मध्ये यूज करणार आहे. थर्ड वन इज अ universal serial bus. Universal serial bus means a two-way high-speed serial interface to which you can dynamically connect and disconnect applications that are automatically recognized by the computer. Universal serial bus has been around by a few years now, and USB ports are fitted to just about every computer. Means USB, Universal Serial Bus, stands for a USB. With the help of a 127 devices can be connected on one port. एका पोर्टला 127 devices ॲड असतात. This is used for a universal serial bus. Next, ISA bus, industry standard architecture. It allows 16 bit at a time to flow between motherboard, circuit and an expansion slot card and its associated devices. ISA runs at a 8 megapixel is called as a ISA bus. Next, EISA bus. EISA is a standard computer interconnection architecture
that extends the ISA to a 32-bit interface. It was developed in part as an open alternative to the property. EISA data transfer can reach a peak of 32 megabytes per second. Next, micro channel architecture means short form is a MSA bus. The MSA bus stands for a micro channel bus. Was IBM attempt to replace the ISA bus with something bigger and better, and the introduced in the mid 18 with the 32-bit data bus. IBM decided to create a bus to match this width. MSA is a 32 bits width and offers several significant improvements over ISA. This called as a micro channel architecture. MSA बस मध्ये 32 बीट डेटा बस आपण एक्झिक्यूट करतो आणि ESI मध्ये आपण 32 बीट मेगापिक्सल डेटाच आपण एक्झिक्यूट करतो. नेक्स्ट, VESA लोकल बस मीन्स स्टँड्स फॉर VLB, the first local bus to gain popularly. The VSA local bus, also called as a VL bus or VLB for short, was introduced in 1992. VESA stands for Video Electronics Standards Association, a standards group that was formed in the address video related issue in the personal computers. The major reason for the development of VLB was to improve video performance in the PC. मीन्स जे व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक तुम्हाला जे असोसिएशन करायचे आहे ते तुम्ही कोणत्या बसमध्ये करणार आहेत VLB किंवा VESA ह्या लोकल बसमध्ये तुम्ही तो डेटा एक्झिक्यूट करणार आहे. नेक्स्ट, द VLB इज अ 32 बस and VLB slot is a 60 bit ISA slot with the third and fourth slot. The VLB normally runs at 33 megapixel. Next, PCI local bus, peripheral connection interface through this slot, a connection to the PCI bus which is a local to the CPU. The PCI bus transfer data at a higher speed from the devices. PCI is a 32 bits wide and runs at a 33 megapixel. Used for a most modem, 3D graphics cards, modems, high speed monitors, expansion cards, etc. Means PCI हे 32 bits wide runs करू शकतात 33 मेगापिक्सल मध्ये अँड 3D ग्राफिक्स कार्ड्स मॉडेम्स याच्यासाठी सुद्धा आपण PCI लोकल बसचा यूज करू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू इंटरप्ट. इंटरप्ट सिग्नल कॅन कॉजेस अ प्रोग्राम टू सस्पेंडेड इटसेल्फ टेम्पररी टू सर्व्हिस द इंटरप्ट. इंटरप्ट मीन एखादा जर फॉर एक्झाम्पल ए पर्सन हा बी पर्सनशी कॉल कॉन्फरन्सवर ॲड आहे बट सी पर्सन हा ए पर्सनला कॉल करत आहे तर इंटरप्ट ए आणि बी मध्ये इंटरप्ट करायचं काम कोण करत आहे तर ए पर्सन करत आहे. सेम ॲज अ इंटरप्ट जर बसेस किंवा हार्डवेअरमध्ये फंक्शनल हार्डवेअरमध्ये इंटरप्ट कसे आहे किंवा कसे यूज होतात किंवा कसे एक्झिक्यूट होतात ते आपण बघत आहोत. नेक्स्ट, द व्हरायटी ऑफ सोर्सेस फॉर एक्झाम्पल एव्हरी कीवर्ड्स and interrupt signal. Interrupt can be also generated by other devices such as a printer to indicate that some events has occurred. These are called as a hardware interrupt. Interrupt signal initiated by program are called as a software interrupt. A software interrupt is called as a trap or an exception. This called as a interrupt. And the complete list of interrupt and associated interrupt handles is stored in the table called as a interrupt vector table which reside in the first K of addressable memory is called as a interrupt. Next, the lesson are completed. आपण या लेसन मध्ये काय बघितलं ते ओव्हरव्ह्यू बघूया आता. स्टडी ऑफ अ सिस्टीम बोर्ड, मदरबोर्ड लेआउट, आर्किटेक्चर ऑफ मदरबोर्ड, टाइप्स ऑफ अ मेमरी,
semiconductor memory and its type, introduction, PC expansion, buses, what is the buses and buses चे टाइप्स बघितले, इंटरप्ट काय आहे ते बघितलं, फीचर्स ऑफ ESI, PCI अँड USB काय आहे ते बघितलं, व्हॉट इज अ कंट्रोलर, व्हिडिओ ॲडॅप्टर, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क अँड हार्ड डिस्क कंट्रोलर, फ्लॉपी डिस्क काय आहे ते सुद्धा ते सुद्धा आपण ह्या लेसनमध्ये बघितलेलं आहे. थँक्यू स्टुडंट्स, कीप वॉच माय व्हिडिओ.